We can make the floor go lower. بله میتونی Yes, اینجا البته اینجا in به one شرطی که کلوی condition, کپ we don't نریزی have any peaks before that. کپ رو بیاریم پایین تر به شرطی که کلوی That کپ way we can نداشته lower the باشی floor. If we have a peak before it, we should بالا move the cap من خودم higher. اومدم بعد خب ببخشید یه دفعه قطع شد من عذرخواهی میکنم خب پس خانم شریفی ببینید به سوالی پرسیدن آقای صادقی اینکه زمانی که When our پیوت ما Fibonacci 61 breaks the میزنه 61, خب ما میتونیم we can پیوت move رو our یه پایین Fibonacci بیاریم one پایه level earlier. قبلیش اینجا Like بوده پایه that level بعدیش was کلی here, پایین تر میشه and the اینجا level before به is شرطی this, which که is the lower. On the حالا condition که of کلوه their های کپ state, در نداشته don't be باشن like حالتی the که در former مورد peaks. فیبوناچی افتاده So the اگه Fibonacci won't حالت این break. شکل باشه If they're the شاید پایه same, صفر I هم should renew my تموم zero بشه base. حالت I should activate اکتیوش it کنیم که حالت so it would be correct. درست در بیاد This این is فقط به just شرطی که under the میتونی در condition پیوت of من my شکسته بشی یا برگشتی 61 تا breaks اشتراک down اول or it had performed گفتم its شما return. توی فیبوناچی On this میتونی دو تا Fibonacci, روند you رو can داشته have باشی نیاز two نیست فیبوناچی processes. جدید رو There is no بزنی need to make a یک new رفت Fibonacci. 61 One is the going to برگشتش تو 61 38 and the return to میتونی 38. چیکار کنی یه کار دیگه هم بکنی There's one thing you can این do فیبو رو به اینجا رفت دو to تاشون هیچ connect this فرقی Fibonacci نمیکنه to here. There is a difference between them. ببینید Look, اعداد my Fibonacci فیبوناچی من دقیقا numbers با هم دیگه exactly overlap each other. هیچ There is تفاوتی no نداره چون difference دقیقا between them. صفر من اینجا یه 38 هم اینجا یه 38 و اون کلی من اینجا حالا زمانی So که when my بخواد قیمت من price کله creates a بزنه peak, میشه تقریبا بخوایم it will فیکسش be کنیم about, if you want to fix it, اینجا here. مثلا همون قیمتی که گفتم میاد The price that I زمانی told you قیمت ما به about. این محدوده برسه شروع میکنه به If my برگشت price gets to this range, جان you said it would go up stronger. It's because the cap created here. You said if it reaches 61, it would go up really strong until it reaches 38. Just if the 38 don't break. ببینید شما الان روند Look, مارکت شده what is your market trend? نگران 79 نیومده Isn't it 79? و اون بیا تو If با it comes, it would be the breakage over 61 61. میشه اینجا شکست 61 هم I can میتونم get the محدودتر 61 بگیرم breakage دلیلش اینه که sooner پیوت شکسته because the شده pivot چون has طبق broken down. فاکتورهای But based دیگه on the من other متوجه بشم factors, 61 که من I can شکسته find اینجا out that my دلیلش هم 61 will چیه break. اینه And که what's the حالت reason? پیوت من شکسته شده Because my pivot has broken down. How do you say it has broken down? چون Because پیوت pivot شکسته has شده broken down here. قیمت من Didn't میگم my پیوت price رو رد pass the نکرده pivot? It has. وقتی که رد So when کرده it has passed نشان it, دهنده چیه what ریزش does it قیمت show? The price crashing. یعنی پیوت هم شکسته دیگه So my pivot has broken down, right? وقتی 78 دقیقا پیوت بعدی من کجا هست من اینو میتونم Where is اینجا my خروج next pivot? بزنم Means I can do a پیوت buying بعدی رو order. کجا بگیرم Where should روی I 78 consider my این next ادرس pivot? خودم رو The 78 78. I should put من my یادم شما از TP on قبل 78. قدیمم گذاشتن یعنی وقتی اوردر باز When we میکردیم opened an نمیدونستیم خب order, کجا we didn't بگیریم know how much we should چون اینا take. رو باید فقط We طبق can only get کندلستیک this by پیوت در candlestick بیاریم and pivot. یعنی الان من اینجا اگه If I اوردر open فروش a selling بزنم order here, باید طبق اون حالت کندل و I پیوت should put my تارگت stop loss and صورت take ضرر profit بذارم by the candlestick and یعنی که من pivot. الان اینجا Like if I فروش do a selling آمدم here, خب حد ضرر رو من چرا اینجا دلیل my 61 stop فروش loss, زدم چون که why یک did I پیوت put it من at شکسته شده 61? بود It's because my pivot broken اینجا down. قیمت من Here, رد my کرد از price این پایین passed the اگه pivot. پیوت If it شکسته didn't نشده break قیمت من تا down, اینجا بیشتر نباید my میرفت price wouldn't even come here. که میشد همون فیبای 50 That would be the و Fibonacci of حد 50. سودم Where رو should I کجا put بذارم my تا take پیوت profit? بعدی که میشه اینجا Would be on the next pivot that is here. میشه اینجا من موضوعم تکون میدم آره دو بس شه خب جناب صادقی شما دوباره سوالی دارین اه.
حالا تو جلسه بعد این سوالی بود حتما میپرسم. ببینید حالا میگم من اینجا نباید این جلوتر برم، گیجتون میکنم. من مثلا آمدم اوردر باز کردم، گفتم طبق پیوت میتونم عدد سودمو بذارم. و اینا اشتباه، چون که شما هر وقتی کندل استیک رو یاد ندارین، این گفتن این مورد یه خورده اشتباهه. خب خانم شریفی سوال بعدی چیزی دارین؟ نه سوالی ندارم، خیلی ممنون. ببینید یک مورد دیگه ای که داریم Sometimes it's the market trend. You see, when it broke down the 61 Fibonacci, we can do another thing. روندشو بیارم. Look here. There's a technique in Fibonacci, but that's for the time that your 61 Fibonacci has broken down. He asked if our Fibonacci of 61 breaks down, should we renew it? I said yes. We can update the 100 base. Sometimes you don't have any peaks before, like here. This is my last peak. So where should I put it? So what should you do? You should get the 0 point. You get the 0 point and connect it to the last peak that has been created. So it will be here. Where is my last peak? It's here. Look at my Fibonacci of 61 on the pivots, where I put my TP. چون صدای 20 ثانیه‌ای برای من قطع شد. Okay, I'll repeat it again. Look, so there is a time when the 61 of Fibonacci breaks down. You should renew it. You have to update it. So I don't have any peaks lower than this. In this state, you should get the 0 point and update the 0 point and put it on the last peak that have been created. So if the peak was created here, I would put it here. I repeat, you put it on the last peak. Maybe you have a peak here or here, but still the last one is this. The last one that is lower is this, meaning my 61 is exactly on my pivots. This is my 61, and this is my 78. So it shows that I did the Fibonacci right. My 61 is on my 78, and the next one, I marked the 50 and 38. Where did my 61 exactly fall into? On the 38. Right? Look, it's a Fibonacci technique. In the state of 61, the Fibonacci breaks. There is no peaks before it. You're on the floor of your market. There is nothing on the floor of the market that you want to draw, that you would update your 100. You should
take your حالا اینجا 0 الان point. 61 Here, my من 61 شکسته number نشده. hasn't still زمانی broken شکسته down. بشه من When فرقی it که ندارم. breaks down, I don't آخر have any قوله peaks من before it. اینه. So my last peak حرف is تراشی نیستیم this. که. There is پس میام nothing چیکار before. میکنم؟ So نقطه what do I صفر رو do? برمی‌دارم، می‌ذارم رو I آخر قله‌ای که شکل I داده. take my 0 and خب put it on the فیبوناچی من last کدوم peak. میشه؟ What is my 50 Fibonacci right now? 61 It would 70 be 61 and 78. که در واقع الان انتظار داریم که ببخشید استاد، So we انتظار داریم expect که it تا to go اونجا there, بیاد. right? بله 61 شما میگه Yes, your 61 goes there. 61 جاییه که پیوت های من 61 is placed where my دقیقاً pivots ببینید are. نمیتونه That's why they're داره. aligned. جان نمیتونستیم Can it not be همون the قله بالا باشه the و upper انتظار داشته peak? باشیم We expect it 78 و 88 رو to get the 78 and the این تا 88. میتونه خب فرقی نمیکنه There is دیگه. no حالا difference. همین روش که من میگم همش هر دو These تاش techniques I یکی told جواب you داره میده. have the میتونه same همین بالا answer باشین for it. انتظار 78 رو داشته باشین خب ولی که اینجوری But this way, it may stress you a bit. برگرده تا 23 درسته؟ Maybe you said it would go back to 23, right? قضیه که من برگرده تا 23 وقتی که من برگرده 23 وقتی اینجا بذارم اینجا راحت‌تر متوجه میشی Here you will این understand it برگشت better. 23 اینجا یعنی 23 to پیوت return خیلی here, قوی داری. meaning here I have strong pivots. I announce sell limit here. نرسید در قیمت ببخشید شما الان ماستون تکون میدین دیگه نه؟ آره شما احتمالا مشکل یا وی پی ان تو هست رو با گوشی هستی یا نتتون یه لحظه اون وی پی ان بعد از چند ثانیه بعد مدت قطعش میکنه وی پی ان تون رو عوض بکنید آیفون این دیگه درسته بله خب یه وی پی ان اسکای وی پی ان صادقی ببینید آره در واقع میشه گفتش که همون Yeah, we can قله say بالا that رو میتونیم we در can نظر consider بگیریم the upper که peak قیمت نهایتا تا 78 تا 88 and the بیاد. price target would be همینطور میتونیم to قله رو 78, جابجا کنیم or به we can پایین‌ترین place قله، the یعنی نزدیکترین peaks قله to در the نظر best بگیریم peak, که which is بعد the اینجا خب در closest واقع one. 68 ما شده 38. So our 68 would be 38, right? حالا ما نسبت دلیلش از این The استفاده reason کنید I چیه tell you بس؟ to اون use استرابه this, I وارد don't want نشه. it, ببین، I don't من want it to اینجا stress you. اینجا خانوخا شما میگی You say so پس there's a احتمال possibility نسبت تا that it would 38 return from 38 to برگرده. 23, درسته؟ right? درسته. Right. خب این چی میگه اون استرابه رو از شما میگه It would get that anxiety در far from واقع، احتمال اینکه 23 the و 38 possibility رو- that it would 23 see هست، 38 or 23 رو ببینه هست یا 23. خیر؟ Is it possible or not? 23 is here. نه همونی که No, no, بالا no. باشه قله باشه بس. The one that is on the peak. اینجاست که ما رو به No. اشتباه میندازه. دقیقاً So دیگه. it was این اون mistaken حالت us these شکی times. که In this ایجاد way, میشه براتون the دیگه doubt رفت می‌کنه. it causes در you اصل اینجوری may go نمی‌تونیم away. بگیم. اینو هم بالا بگیرید. Can we let's tell it like this? put it up اینجوری here. نمی‌تونیم در نظر بگیریم. Can we consider it ما like الان this? روندمون یه روند نزولی شده. Our trend is like a descending trend. خب در واقع قله ها پایین، کف ها پایین. یعنی هیچ گونه Peaks are low کفی and floor is من low as well. کرده So we باشه don't یا have سختی که any نصب kind of کرده floor باشه or روند رو cap نداره. that would deny this trend, درسته؟ right? روی این حساب پس فعلا تا According در to حال this, حاضر هیچ امیدی نداریم که بخواد so there is قیمت no ما با hope این همین with this فیبویی FIBO که you الان did انداختید بره به سمت 38 و 23. go towards چون این 23 or انتظار رو نداریم 38. از بالا فیبومون رو So we میاریم به consider قله our پایین Fibonacci در on the نظر lower میگیریم. peak چون روند ما روند because نزولی our trend is descending. Exactly. دقیقاً به همین That's مدل exactly like پیگیری this. می‌کنه از بقیه موارد You're factoring طبق other پایه‌ها items. این Floors پایین‌تر، have been کف‌ها هم closed پایین‌تر بسته lower, شده. پس من هیچ امیدی so به این there is ندارم no که قیمت hope من بخواد بیاد 38. that when my مگه اینکه price would نقدش reach to 38. But if it آره. denies it, it could. جاش جابجا بشه. آره. بسیار عالی. این If we اگه put the طریق نمیاد. اگر bases پایه رو lower, پایین‌تر بذارین، اون it اضطراب will, و your شکتون رو میگیره. anxiety and your doubts will go away. الان اومده تا 38 قیمت 38 هم کمی باز کرد دیگه Right now, it has reached 38. هم کوچولوه همون آخری جزءه
این الان تا 38 اومده دیگه. درسته؟ تا 38 تا 38 دیگه. درسته؟ خب بعد الان برگشته به سمت بالا. And it has go back up again a little bit. تا رسیدی به 23. And it has reached 23. میرسه به I say 11. if it goes from 38, it would نه نه. go to داری 11. اینه. Will it be strong enough to do it? It can't because we have a strong pivot on the way. بکنده نه مشخصه. So it would be shown on the candles, right? Our pivots are so strong that make my price in the side state. Right. It's correct. دقیقا. Exactly. خب اگه هم Your price is stuck on the pivot, right? یکیش اینجایه. One is here, یکیش اینجایه پیوتو. and one is here, and the next one is here. خب حالا So اگه if we didn't have such a strong pivot, the possibility بله. بله. that it would reach 11 was still here, right? Yes, اگه yes. پیوت من نداشتم اینجا. If we didn't have any pivot here, مارکت هم فرق می‌کرد. the market's shape would change, right? پیوت‌ها رو اینجا حذف بکنی، بعد If you remove the pivots here, you are changing your market's shape. So it would be ascending here. The price goes up, and there it would encounter the pivots and would go in a side state. There is 5 or 6 candles. We can say that it shows that this trend is a deficient trend for ascending. So we shouldn't go for a return. البته یه روندی شکلی تو بازار داریم بهتون یه سری قبلی گفتم. But we have some shapes in the market. توضیح میدادم تو جلسه قبلی روند آبشاری گفتم. The waterfall trend. این دقیقاً آره همون آبشار رو میساد و اینجا دیگه گفتم حالت آبشاری It ایجاد makes میشه an waterfall and falls down. یه سری شکلی تو مارکت هست اونا رو یادتون میاد. There's some shapes in the market that we teach you. That you look at the chart, قسمت آخر چارت رو می‌کنی at the end of the chart, متوجه میشی این شکل you would know this shape is for what and what the future will hold. همش تکراره. This just is repeating. So you should just see when did it repeat. سوالی تو مورد نیست؟ نه. خب این روش هم که So I told you this technique. حالت اون فیبوناچی رو استراتژیتون حالت استرس بهتون وارد نشه و تغییرش ندین که این فیبوناچی. بعدی The next technique for Fibonacci. چی نگفتیم؟ Fibonacci teachings is almost complete. The things that were important, I explained completely. The useful things. شاید چیزی شما تو ذهنتون رو بگین که من اگر هستش بگم. من سوالم پرسیدم سوالی ندارم. زمان فیبوناچی بازم میگم اگر چیزی تو ذهنتون میاد فکر میکنین من نگفتم بگین که چرا که میگم من از چیزا رو شاید فراموش کرده باشم. استاد اصلا میکنم حالا تو این چارچوبی که فرمودیم ما همه رو یادداشت کردیم یا به در واقع کلیدی مجددا نگاه کردیم حالا توضیحاتی داده بودیم مبنی بر این بود که You said that if we imagine our price goes towards a Fibonacci,
and حرکت turns میکنه. back خب and then این در again واقع goes یه towards کلیت another داره. Fibonacci. ولی اینکه But they ما said در in آینده future, توی قیمت‌هامون چه in our پیوت‌هایی ما prices, بین باز داشته باشیم میتونه اینا what یه طور techniques تغییر بده. غیر از should اینه we use for this? We can change it, right? نه روند نه. ببینید مثلا میگم یه قانون کلی که For مثلا instance, اگر according to the general قیمت rules, فرض if the بگیریم price 118 goes to فیبوناچی برسه اگه 318 برگشت بخوره and مثلا if it goes تا back, 50 یا it would تا reach 38 to برمیگرده. 50 or 38, حالا این right? که بعضی مواقع میگه که اصلا به 38 So نرسید sometimes it یا doesn't even مثلا reach به 38 50 نرسید. این or even داشتن 50. پیوت مابینشه دیگه که It's because of the pivot in the way, right? اینجاست که ما کلیات رو گرفتیم نوشتیم و کلیات اتفاق افتاده. So the ولی general اگر has در happened. مواقعی که So اتفاق it's نمیفته just the فقط pivots in پیوت the way that doesn't مابینش let it do که anything. دقیقا. Exactly. که ما باید توجه داشته باشیم با اون. آره در کل اگه یادت باشه In general, if you remember, آموزشتون من گفتم سعی in the کنین beginning of teaching you, از تایم بالا شروع کنین تحلیل زدن به پایین. we should say چرا که from شما the اول top باید بفهمید analyze که to the روند bottom. بازار شما چی هست و اون فیبوناچی کلی شما چی هست. What's your general Fibonacci? من فیبوناچی کلم اینجا هست. So here, my general Fibonacci is here. متوجهی؟ You see, این فیبوناچی کل من هست. this is من my general باید اینجا Fibonacci. باید یک موضوع رو به دست بیارم که ببینم آیا قیمت To من see that if در my price in آینده the حالا من دارم future, ترید like we're میکنم trading, هفته گذشت وارد هفته دوم and شدم من باید a week بدونم goes که by روند and قرار we بوده در آینده به enter the کجا next برسه. week. خب اینا This بعد price به is سمت going to go بالا where برسه. in the future? پس اگر که من دارم اوردرهای فروش کار میکنم So if I'm باید opening حواسم selling باشه orders, اینجا I should pay آیا اون attention that فیبوناچی جزئی که من زدم my این فیبوناچی جزئی که detailed من زدم Fibonacci آیا میاد مثلا تا اون عددی که من مد نظرم would هست reach my desired یعنی number. لمس بکنه یا نه. Would it touch it or not? So you should پس factor اینا your باید از general فیبوناچی‌های Fibonacci's. کل فاکتور بگیر. الان Right now ببینید you در see فیبوناچی کلی the که من general زدم Fibonacci that I've done. قیمت من اینجا خورده به فیبای 11 My تقریبا price has درسته؟ reached to 11, right? در حال خورده به فیبای 11 Has reached the ولی خب Fibonacci فیبوناچی of 11. جزء که من بزنم But if I do detailed قیمت من Fibonacci as خورده به well, چی؟ my price will reach to 61 61. دوتاشون دارن یک جوابو میدن They و در both get صورتی the که same 61 answer. شکسته بشه And if the 61 breaks down, 78 رو بزن. حالا I من should اینجا یه do خورده 78 as well. رد سودمو حالا اینجا الان خودم هم ایراد خودمو میتونم بگیرم یه چیزایی از قضا چشم میاد من وقتی When my 61 که 61 معموش hasn't شکسته broken down نشده yet, خب نباید 78 رو I بذارم shouldn't put 78. الان اومده بودم 78 رو گذاشته بودم But I have put چرا که 78 already. فیبوناچی کل رو نزده بودم Because I didn't do the general اگه Fibonacci. فیبوناچی جزء کل رو نزد دلیلش فیبوناچی کل رو نزدم و اینجا فقط روی فیبوناچی جزء داشتم میگرفتم و کشش هم داشتم I روی just فیبوناچی saw the جزء detailed بسته. Fibonacci. So یعنی the کشش کل رو elasticity, یعنی اشتباها گفتن رو به پایینه I در صورتی که mistakenly کشش من said رو به بالاه that it's چرا که upwards کشش فیبوناچی کل رو اصلی رو نزد بالا because I didn't do the کشش general اصلی elasticity. بازار رو به بالاه بله بله The general elasticity of the ولی market is مثال براتون upwards. میزنم ما اون But آخرین we are considering our موج last اصلاحی short کوچیکمون رو corrective wave. داریم در نظر میگیریم پیواشو میندازیم که ببینیم We're اون doing تا it as کجا Fibonacci. قیمت حرکت میکنه So Right. to که see همون how رو long will the price, مشخص we میکنیم mark that one روند اصلی بازارمون and our به صورت سعودی main trend آفرین درست is دقیقاً همین. upwards. Exactly, پس این this is اشتباه right. نکن ببین الان من خود منم I یه myself اشتباهی have made a انجام دادم mistake. اوردر رو درست I گفتم. opened the order خب، right, حد سود اشتباه گذاشتم but I put چرا؟ به the خاطر اینکه take فیبو profit جزء wrong زده because I بودم. just saw the کل رو detailed نزدم one. ببینم. Didn't do the اینجا general که فیبوناچی Fibonacci. کل رو I did the زدم general دیدم این one. مقاومت I بازار saw زیر that این the قسمت هست و market روند کشش resilience is مارکت under منم this رو به part بالاییه and our الان elasticity اومدم is حد سودم رو upwards. از 78 So I took the برداشتم 78 and گذاشتم put it پایین lower.
چرا که ما باید 61 من شکسته بشه. because my 61 should break. But legally, I should have exited now. And open a selling one again is when this passes my price. The last candle was a demand candle, right? Yes, it was. Because it got down and again goes back up. It's a descending signal or a buying signal. But because it has ended in the pivot region, we say it's overlapping. But it didn't sell because on the top of it, it had a pivot. That's why it is in a side state. The trade that I've done here are according to other techniques, like waterfall, crash, and the shapes of the market. In the daily period of time, we had a descending signal or not. But here, I had a pivot. So I expect this region to overlap. This trade will trap my price. Like if I put this price on another chart, I would be in profit easier. But it traps my price. So I should choose a chart that it doesn't have any traps or anything in it. And it does what I want it to do. Isn't it better that in the future, because we're in the beginning of our work, and we want to work in this turbulent market, we should lower our risk. And we should open orders in the places that we're really sure of. This is the rule, yes. So we should lower our risk factor. If I want to work in this field, I would put time and follow the prices. انقدر شاید میگم 3 ماه کمین میکنم تو یه جا میزنمش. دقیقاً. خب چرا؟ چون ارزش داره. حالا من اینجا انقدر صبر میکنم تو یه جا یه سل یا باید میزنم که مثلا $100 ببرم. بهتر از اینه که هی بزنم به $10 $20 بخوام ضرر کنم، $10 $20 سود کنم، برای آیندهش هیچی برام نمیمونه. آفرین، دقیقاً. باید همینجوری هم باشیم. You see, this market has been created according to the human psychology. So when you sit behind it, it really tempts you to just trade again and again. But if you ambush for it, look, a professional trader, in his weak time, he does 1 or 2 trades in all. Because he ambushes, gets the full confirmation from his analysis, and when he enters, he gets the full profit of the days before that he didn't trade in, just because of a safe trade. With this technique, it should be like this. The rule is like this. So if you do this, you will always be successful. The strategy was that I buy on the floor and I sell on the cap and I don't do anything else. Yes. Yeah, I don't do trading in between of trends. اوردر نداره، ولی اون 5 بار اوردرش میارزه به مثلا 100 تا اوردری که من میخوام هی نوسان بگیرم و بی‌نتیجه باشه. دقیقاً. حالا دیگه ببینیم
خیلی راحت اینجا فروش میزنه میاد Waits and تست waits شد until it becomes the floor and the trend changes, he starts to buy. Look here, it's on the floor, right? So I put a buying order and wait till my buying orders change. ببین پس این چیزی که صادقی دارم میگه یعنی بلند مدته، یعنی سیگنال It says that we should get signals weekly and work in weekly. Do you agree with this? Look, no. If you want to do weekly, it is for high prices. He means that you shouldn't enter the trading process if you have doubts in the strength of this deal. I would ambush and see there's nothing here. But 1 hour later, something would happen. I would be sure, and then I would enter. So when I have doubts, I won't enter. Problem is that when we sit behind the chart, someone forces us to do trades. And it doesn't work, right? I should ambush and when I can get the numbers, then I would enter. همونجا الان نیا کن این کندلا رو، یه دونه کندل قشنگ تاییدیه داده برای ریزش، 3-4 تا هم دوجی بغل دستش داده. بله خب These 3 to 4 candles, they show the general crash. در واقع اگر ما کندلا رو خب If we know the candles better, we would expect a pattern would make me sure of the general crash. This is exactly what my selling point. But before it didn't even get me one signal. This is true that here I didn't know that these kind of candles would create. But even if there was no candles, you've got the descending signal. You just don't trade until you enter the selling trade and the candles are forming, so when you see them, you get a relief. So here, my trend is sided. I don't have anything good. But legally, when I'm behind this chart, I shouldn't trade in this region because I don't have any good signals. So when I get a good signal, that's when I can do a good deal. Like in the euro chart, I don't have any good signals. When my candle gave me a descending signal, or the candle ended like this, I could announce my stop loss and do other things. If you open with stress, it wouldn't even let you get up. This candle, isn't it better to put stop loss exactly above the shadow? Yes, we should put it here. When it opens, it goes up. And the pivot has broken down. We teach you where to put stop loss. Stop loss is really important. We should always put stop loss, but we should do the exact one. Like if we always put it, but it's not accurate, and it would hit it, and our order close, and we'd return. That's because so many people are afraid of stop loss, because it can close our order, and the trend returns. We don't put the stop loss accurately. If it's put stop loss accurately, it wouldn't close the order.
دقیقا همینطور. استاد تو چه ساعتی شما ترید میکنین؟ 4 ساعت. دوشنبه؟ نه دوشنبه رو که یادم ترید نمیکردی. نه دوشنبه ترید نمیکنم به طرف عصرش. اگه مارکتی ببینم مثلا اون لحظه سیگنال خوبی داشته باشم طرف عصرش ترید میکنم. دوشنبه اصلا که ما کلا طرف صبح اصلا ترید نمیکنم. طرف صبح اصلا ترید نمیکنم. عصر هم ساعت 4:30 4:30 میشم پشت چارت هم بازار امریکا شروع میکنم به ترید زدن. معاملات اسکلپ هم من ساعت 3:30 صبح. یعنی اسکلپ من نمیام توی ساعت مثلا بازار امریکا شروع کنم اسکلپ کار کردن. جمعه هم ترید نمی کنیم درسته؟ چرا جمعه ترید؟ ببین این که بعضی جمعه ها مناسب نیست اون بالا زمانی که قیمت ما اون هدف اصلیشو زده باشه. ببینید مارکت مثلا پارسال تقریبا با یک سال و نیم پیش پنجشنبه هم بیشتر وقتا پنجشنبه چیزو میزد هدفاشو میزد و جمعه میشد یه روند بیجونی که زیاد روسان نداشت. اینا رو مثلا خب باید توی مرور زمان تجربهش کنیم. الان مثلا خیلی وقت الان جمعه ما روزی هستش که هدفهای کلی ما رد زده میشه. دقیقا هدفهای کلی بازار شما تحلیلی که شما میکنید هدف کل رو به من میده. مثلا به من میگم این هفته باید قیمت من این محدوده بزنه، میگم این هفته قیمت من باید این محدوده رو بزنه. چه روزی زده میشه؟ 90% جمعه زده میشه. حالا شاید پنجشنبه یه خبری رو اعلام بشه یک دفعه ببرستش به سمت بالا این محدوده رو بزنه. ولی خب معمولا 90% روز جمعه ایجاد میشه. اگر اون زمان توی پکیج شما نگاه کردین و گفته بودن دوشنبه و جمعه ترید نکنین، دوشنبهش که درسته، جمعهش به خاطر اینکه اون زمان درست یک سال و 2 سال پیش مارکت بیشتر وقتا ورود پنجشنبه تارگتاشو میزد و جمعهش میشد رو روند حالت سای و بیجون بود. درست. خب سوالی ندارید؟ اگر میخواین دست بدین یا نه دیگه الان ساعت تایمتون گذشته رو 12 هستش دیگه. ولی خب رفع اشکاله. ببینید ما کلا یک جلسه تدریس میکنیم، جلسه بعدش رفع اشکال میذاریم قشنگ پول بشه. دوباره جلسه بعدش تدریس، دوباره جلسه بعدش رفع اشکال. استاد یه نرم افزاری دارین شما که وقتی حد سود میزنین یا قبلش مثلا این دوتا میکشیم تعداد پیک رو نشون میده، در صورتی که من اگه بخوام مثلا حساب کنم نشون نمیده. آره این چجوریه؟ اینو با چی گرفتین؟ با کروشه. با کروشه. البته با رو گوشی ندارین شما. جانم آقای صادق. من اگه خانم شریفی سوالی نداره من بپرسم. بفرمایید آقای صادق. می‌بینید استاد من چون قبلا در واقع به صورت واقعی ترید نکردم و اوردر نذاشتم، این فرمول پیپ رو میدونم، اون اعداد اعشاری در واقع اون ضریب اون در واقع عرض رو منهای هم بکنیم اون تعداد پیپ اختلاف تعداد پیپ در میاد. ولی میخوام ببینم معمولا محاسبه هر یک پیپ چند دلار میشه چجوریه؟ بر اساس لاتتون. ببین تعداد پیپ هم شما نه اونو منهای اون عدد بکنید که سخته براتون. رو همین رو بگیرین از اونجایی که میخواین تا اون قسمتی که انتخاب میکنین، مثلا از اون بالا تا پایین 216 پیپ. عدد آخر حساب نمیشه چرا که اعشار 216 پیپ واقعی. خب حالا این که هر پیپ من چند دلار در میاد بستگی به لاتت داره. الان اینجا من 2 لات زدم، هر پیپ من 20 دلاره. یعنی هر یه دونه تکونی که نوسانی میزنه یک پیپ کامل 20 دلاره. اگه که 1 لات زده باشم 10 دلار.
نیم لات زده باشم 0.5 زده باشم $5. حالا میخوام ببینم من از اینجا تا اینجا چقدر سود میکنم. به طور مثلا من $1